HookahBoss. Сейчас мы находимся в пригороде Лос-Анджелеса в офисе HookahJohn. HookahJohn, привет. Hello, HookahBoss. How are you? Очень приятно, что пригласил нас сюда. Хотелось бы немного пообщаться с тобой, позадавать тебе много интересных вопросов и также получить много интересных ответов на них. Yeah, voice over in time. He's saying, "Hi, John. We're right now in Tustin, in your office. He's really glad to meet you. I want to ask you some questions about yourself, about your products. Yeah, he's gonna start from now." Okay, thanks for coming in, and it's my pleasure to meet with you again in the U.S. And hopefully I'll see you in Russia one day soon. Let's get started. Он говорит, что очень приятно увидеть тебя. Сейчас начнете обсуждать все, и он очень надеется увидеть тебя как-нибудь в России. Я тоже надеюсь, что это произойдет. Джон, последний раз мы виделись с тобой в Лас-Вегасе на выставке. Расскажи, как прошла для тебя эта выставка, было ли тебе интересно, что нового ты для себя открыл? Asking, last time he saw you, it was an expo in TPC, and how do you like this expo? What new you saw at expo? How do you feel about it? Okay, the Tobacco Plus convention of 2015 was excellent this year. A lot of new products. I saw some of the same old faces that we always see, good guys like Art Hookah, as well as the manufacturers like Starbuzz and Hayes and all the rest. There's so many good hookah companies. It's growing very big in the US, so I'm very happy with that. The products that I showcased at Tobacco Plus Expo was mainly the titanium coconut coals, which you'll see these two boxes here. We have two versions. The red box is the cube, and the green box is the flat. In addition to the coconut coals, the titanium coconut coals that we were showcasing, we have a new line of hookahs coming in. This is the first design you'll see here. This is a Turkish-inspired one, and in addition, we're having a Syrian-inspired hookah as well. These are going to be cleaner than some other hookahs out there, and it's just another option to have. It's going to be more of your, I don't want to say budget hookah, but it's going to be lower priced than a lot of the newer high-end hookahs that are coming out, and it's still a high-end, high-performing hookah. Also, in addition to the hookahs and charcoal, we were showcasing our bowls there. You've got the 80 feet bowl, the Harmony bowl, and the Alien bowl. And we had a lot of success with those, as well as the charcoal, and the hookahs will be released in a couple of weeks. Right now there's a strike at the port in Los Angeles, so all of the containers are getting delayed like up to a month right now. So we didn't expect it, but that's life right now. Он говорит, что ему экспо очень понравилось, увидел очень много старых знакомых, Hayes, Starbuzz, много новых продуктов. Хука-культура, кальянная культура в Америке очень сильно растет. Он представлял на выставке свои угли новые, которые вышли в этом году, тайтаниум, которые плоские, тайтаниум, которые в кубиках. Также он представлял Flavor Saver, уже все видели, чашки 80 Feet, Harmony и Alien. Также он представил свои кальяны новые. Также он скоро покажет новый сирийский кальян, сирийского стиля сделанный. Сейчас через 2 недели он начнет продавать эти кальяны. Здесь в Америке небольшая задержка в порту, потому что в Лос-Анджелесе в порту сейчас большая очередь, чтобы да, скоро начнут продаваться его кальяны, они будут ниже ценой, чем другие. Будет как бюджетный вариант очень хорошего кальяна. In addition, there was one product that we forgot to bring to the show. It's a very nice, unique product right now. It's a simple product. It's called the Hookah Flavor Saver, and all you do is put it over your foil and under your coals. And what it does, all it does is a little gap of air, just a little bit of air. Your coals won't black out at the bottom, and it prevents your tobacco from burning. Flavor Saver они не показали на выставке, но он сейчас рассказывает о нем. Это очень простой, но очень уникальный в свое время продукт, потому что ты его ставишь на фольгу сверху и предотвращает табак от горения. Также угли не
начинают становиться черными от сока табака. Дольше длятся, дольше горения. Советуем всем попробовать. Да, этот продукт только недавно появился в России, и я скажу, он набирает популярность. И мне кажется, что скоро в России будет все больше и больше пользоваться именно этими устройствами. He said like flavor saver, we just got them in Russia and it's getting more and more popular. So hopefully soon everybody gonna get it. Yes, thank you. Джон, увидел банку Хейза и назрел вопрос, который тоже уже давно хотел у тебя спросить. В первый день после выставки мы все поехали на вечеринку по приглашению Хейза. И я тебя там увидел веселым, танцующим. И мне, и, наверное, многим зрителям было бы интересно узнать, кто такой Джон вне работы, как ты отдыхаешь, как ты проводишь время свое свободное. He said he saw a can of haze and he remembers this party in Las Vegas of haze tobacco, and he said he was having a lot of fun. Everybody was friendly. He likes a lot, and he want to ask how you like spending your time not working. What are you doing? Almost. Okay, that's a good question. I'm glad you brought that up. Yeah, the after party at the Hayes launch day, or hosted a great party at the Luna Hookah Lounge in Las Vegas. Very kind of everyone to do that and bring the industry together. I had a blast. When I go out with friends and family, it's usually the same thing. I like to have a lot of fun with any type of community that I'm a part of. So I have the hookah community, that's one. But outside of hookah, it's mainly personal. It's just family. I'm the husband and father. I have 3 kids, and I have a lot of extended family here in Orange County, California. So we're a real tight group. So I definitely like to have a good time, and as many hookahs and drinks as we can have together as a community is great for us. Да, он говорит то, что это было очень классно, очень благодарен ребятам за то, что они всех собрали вместе в Лас-Вегасе, Хейзу. Очень классное времяпрепровождение. В основном он в свободное от работы время проводит с семьей, с детьми, у него 3 детей, жена. Также очень много родственников здесь в Оранж-Каунти, где он живет, это недалеко от Лос-Анджелеса, и он в основном проводит время с семьей, свободное от работы время. Также выпивает, веселится, как можно больше позитивных эмоций. Любит отдохнуть от работы. Yeah, he'll like to relax after work, yeah? Oh yeah, that wasn't relaxing, that was going a little extreme that night. Good thing there's no witnesses. I know some people had their cameras out and then we got some good photos and all that, but I'm glad to see everyone come together. Он говорит, что на хейс-тусовке это было больше, чем отдых, это было прям конкретная тусовка, и ему очень понравилось то, что все там были. И некоторые люди принесли камеры, и будут куча фоток разных интересных. Но мне кажется, даже если ты едешь по работе в Лас-Вегас, это такой город, в котором невозможно не отдохнуть. Yeah, even if you're going to export to work in Las Vegas, is a city when anyway you're gonna get to some party or something. Oh yeah, absolutely. It's the best venue. Okay. Ладно, вернемся немного к рабочим моментам. В России все тебя знают как человека, ведущего одного из самых популярных видеоблогов на кальянную тематику в Америке. Плюс ты продаешь огромное количество число товаров. И мне, как и многим, хотелось бы узнать, как ты пришел в этот бизнес, как ты попал в кальянную индустрию. Asking, everybody knows you in Russia that you're pretty big in retail of hookah products. You manufacturing your own products. You selling like all kind of hookah related products. And he curious how you get in the hookah industry. How did I get into the hookah industry? That's a very good question. If you remember here in 2009 or 2000, no, I believe it's 2007 when it started. The U.S. economy was really doing bad. I was a realtor and mortgage broker for maybe 10 years at the time, and every night I was just smoking hookah, thinking about what my next move was going to be, because all of a sudden my income was depleting, going to near zero over a 6-month period. So every night I'm after work, I'm stressing out, I'm trying to relax, but I always had hookah with me. So I
was introduced to coconut charcoal by someone who came over from Lebanon, and he brought with me coconut charcoal, and I hadn't seen it before in the US. And I said, this is it, this is gonna make it. And what do I know better than anything, at least I thought at the time, was hookah. So I knew that this would be a great addition to the market, albeit at the time, I wasn't the first coconut charcoal in the US, but I didn't know it. So I brought some in and had another brand. It was unique in itself. It's Chronic Hookah Charcoal. And we launched it from there. I opened a store, I went online, and went full blast into the hookah industry. So that's the story, and ever since, it's been about 8 years or so, and it's been nothing but great. It's been constant growth and new products every day, it seems like. So it's a very exciting industry to be in. В 2007 или 2008 году, когда начался кризис в Америке, это когда был мировой кризис, Джон был real estate агентом, то есть продавал недвижимость и также был брокером по кредитам на покупку недвижимости. И весь рынок начал обваливаться в Соединенных Штатах по поводу недвижимости. У него почти не было никакого дохода. Он каждый день переживал после работы с кальяном в руках, думал, что дальше будет делать. И ему кто-то показал кокосовые угли, один из друзей. И он подумал, что единственное, что он сейчас может заниматься, это кальяны. И он начал производить угли кокосовые. После того, как он начал их производить, он открыл свой сайт и на сайте начал продавать разные продукты. И постепенно рос, уже почти 8 лет он занимается этим. И очень счастлив, потому что каждый раз новые продукты, очень интересно, хорошие люди. Вот как раз о новых продуктах. Джон, расскажи, пожалуйста, что нового появилось в твоем магазине? Какую новую продукцию ты представляешь? Потому что я знаю, что ты продаешь не только продукцию, которую делают во всем мире, но и сам что-то производишь. He's asking like, what is popular right now in the United States? What is because except your products that you're manufacturing, you're selling a lot, and what is like a trend right now for the hookahs in the United States? Oh, such a good question. I want to keep my answers short because you have so much translating to do. New and unique products that come out, there's several. In the past year, we've got the Cloud Lotus that's selling very well. They just introduced their Samsaris bowl. The Starbuzz hookahs, you saw those last year, and now they're making a chiller version and shorter versions. All the tobacco manufacturers are bringing out new flavors like Haze lately with their Chai-tastic and their Whattamint. Starbuzz came out with some new flavors. I believe Mighty Mint was one of them. They had at least 5 of them. El Fakir came out with a new line. Tangiers came out with new flavors. So many things. There's other than what I do, everybody's contributing to this. If you see the D-hose market that's coming out, the glass tip, aluminum tip, acrylic tip hoses. The new art hookah we're waiting for to come out soon. Just that's off the top of my head. I don't know what else is. I do know what else is there. It's just we try to carry as much of it as we can, specifically the products that we like and that we have partners in the industry with that we like to work with. So sorry for the long answer in the translation, but It's okay. There's so much. Очень много всего сейчас нового появляется на рынке, и все очень интересно. Несколько лет назад мы увидели Cloud Lotus. Очень хороший продукт, очень хорошо продается. Потом сейчас Cloud пришел со своей чашкой Samsaris, тоже очень классный продукт, он говорит. В прошлом году мы увидели Starbuzz, новые шахты, но сейчас они выпустили Starbuzz с охладителем, который делает шахту ледяной. Потом выпустили новые вкусы Haze, новые вкусы Tangiers. Очень много всего. Индустрия растет. Индустрия не стоит на месте, все движется. Industry is not like on one place, it's growing. It's very spread out. Now, I think enough about me, unless you have some more important questions, but I want to see
Hookah Boss's work. And wondering, did you guys take a cut and set up again? Or Yeah. all the way through? Он говорит, то, что давайте возьмем небольшую паузу и покажем, как Hookah Boss Давайте. сделает чашку. Давай сейчас ты скажешь, что типа очень Alright guys, this is HookahJohn, and we're back with part 2 of this video. The first part was mainly Hookah Boss interviewing me, which is a pleasure to do, and glad that he did it. But now this is part 2. I want to see Hookah Boss in action. I've seen a lot of his videos, I've seen him set stuff up before. Every time it's different. So he takes fruit and he makes them into bowls in a very unique and different way. So Hookah Boss, take it away. I want to see what you can do for us today. Привет, Джон. Сегодня я покажу тебе, как приготовить довольно-таки интересный кальян на гранате. Делается он так же, как и классический гранат, но есть несколько моментов, которые я хотел бы тебе показать и американской публике. Yeah, he's saying like, hi John, he's gonna show today how to make a pomegranate bowl, and it's gonna be made on your hookah, Alright. new one. Сейчас немножко уголечки поменяю. He's gonna change the coals. Кири, скажи, что мы готовим на колене HookahJohn новым. Yeah, the timing of these videos and putting it together and having coals ready and fresh when we need them is a bit challenging, but no problem, we're getting it done. Может, еще поприветствовать? Нет, было. Без нарезания. Сейчас не важно. Yeah, another set won't hurt. Yeah, We have more in there or no? Ну что, продолжим. Я покурил твои кальяны в арабском стиле, которые ты производишь, они мне очень понравились. Спасибо, что предоставил нам кальян. Я думаю, что сейчас этот гранат я приготовлю именно на твоем кальяне. Посмотрим, как это будет куриться. He smoked your hookahs, he likes them a lot. They're a really good one, and he gonna make a bowl on brand new one, small one. Alright. What's the name? Of that hookah, that was, I believe that was the Dream one or Artec one, the same company manufactured them under different names. So we're making the HookahJohn one in a gold version. So it's just standard hookah, Egyptian inspired hookah. Okay. Это египетский кальян, стандартный, маленький. Ну что, начнем. Еще также хотел бы сказать, что обычно кальяны я готовлю при помощи набора своих инструментов, доски. Именно сегодня мы хотели показать, как приготовить кальян вообще при помощи самых стандартных инструментов, которые можно найти где-то в магазине. Вот мы что-то купили в магазине, что-то взяли у тебя. То есть все довольно-таки просто, каждый сможет повторить это также. Yeah, he's gonna show how to, like in a simple way, to prepare this fruit bowl with all the equipment that you can buy in any grocery store. Первым делом сделаем сейчас чашу. I know Hookah Boss usually has his own equipment, Yep. and it's easier for him. Like we just use a shop knife right now; it's not too sharp, and but I'm sure he's gonna make it happen. Does he usually use an apple core too? Yeah, apple core. He adjusts as he needs. This apple core made the diameter smaller than normal one. Что побудило меня подумать именно над этим способом приготовления кальяна, это то, что зачастую в России, когда делают кальян на фрукте, начинают его курить, именно вкус самого фрукта приходит где-то минут через 15-20, когда уже сам фрукт начинает запекаться. Вот. И я подумал, как бы ускорить этот момент, и сейчас я покажу, как в принципе можно добиться такого, что когда ты сделаешь кальян на фрукте, ты получаешь сразу вкус не только табака, но и самого фрукта. He said, in Russia everybody likes to smoke fruit bowls, and you start feeling the flavor of the fruit bowl maybe like 15 minutes later. But inspired by this, he knows how to make to start feeling a flavor instantly. You're gonna bake it a little bit on top of charcoal burner, yeah. Does he need one in here? No, he can take it on a back or
how it's comfortable for you. All right, maybe we'll do something here. So it's gonna heat up. I wish we had one on the table. Maybe I can yell to one of the guys. They seem like they're busy in the back. No Come worries. back. How soon would he need it? Probably now. Yeah, I'll walk out and get it. It's all right. I don't have to be sitting in the video the whole time. Get off my ass and do something. Джон сейчас принесет плитку. Скажи, в принципе, видишь, что вы можете посмотреть на моем канале в YouTube, кто как готовит это. Alright, how's this HookahJohn service? Put it right over here on the ground. Nice oil burner. Space, but Достаточно. can I turn it on? Alright, there we go. Alright. Продолжаем. Я заготовил чашу, она уже готова. То есть все, в принципе, сделал при помощи 2 ножей. Наша эта чаша готова, мы ее вкладываем. He made a bowl only with couple of knives. It's almost ready. He put some paper towels just to dry it up a little bit. Okay. Just let him know that I turned the coil burner on. Just be Okay. careful, it's on right now. Она включена плитка. Дальше мы начинаем подготавливать уже табак. You're gonna prepare tobacco right now. Сегодня мы будем использовать хейз. We're gonna use a haze, a new flavor, chaitastic. You know, I've seen a lot of guys do this in the past, but they do it so quickly. It's a simple thing. He's got more of an art or a science to it, which I really appreciate, really respect. Yeah, he's more like a chief in a restaurant. Oh yeah, a chef in the restaurant, yeah, of Yeah. course. I've seen some of the other videos and I've seen him do it. I mean, he spends a good 15 minutes setting up a bowl, Yep. which he has a process to this. He has, he has so many different steps and it's very detailed. Like right now, he's just squeezing out some extra juices from the tobacco. При этом способе очень важно, если в табаке очень много сиропа, довольно-таки хорошо его отжать. Сейчас мы увидим почему. With this method, it's better to squeeze juice out of the tobacco, and he's gonna show you why later. Alright, as you can see, you guys should take notes on this. Not notes, but memorize. It's simple once you get used to it. Once you know it, there's just steps that you can watch the video over again, or some of Hookah Boss's other videos. What's the name of the channel that he has for my viewers? Hookah Boss. Okay. YouTube/Hookah Boss. Alright, so Hookah Boss is the channel you want to check out. Немножко при помощи ножа, так сказать, потушим его, сделаем его воздушным. Когда табак готов, он должен приятно лежать в руке. Он должен быть воздушным, пушистым, и в нем не должно быть очень много сиропа. Это не должна быть джемообразная основа. He said after he cut the tobacco and make it airy and fluffy, so it shouldn't be like a jam in your hand. It should be like really airy and fluffy. It's like tabbouleh. You guys have tabbouleh in Russia? No, what is that? It's a Lebanese salad where they use a lot of parsley and they chop it up into fine pieces like that. Same idea. You know, you get a chop. You take a bunch of parsley, you chop it up, and it's one thing I haven't done as far as cooking. It seems very difficult. Many Lebanese women do it every day. Наш табак готов. Приступаем дальше. Мы берем такой прибор, я не знаю, как он называется в Америке, в России это чеснокодавилка. Is he gonna put garlic in the
No, it's not gonna be garlic, but it's That's a good idea. special stuff for garlic. He gonna Yeah. use it and he gonna show why. Для чего? Can I guess? I think he's going to take the pomegranate and get some juice out of it, and then get that juice out and put the pomegranate in with the tobacco. Is that it? Yes. All right, I saved you some translation. Для чего она нам нужна? Мы закладываем сюда немножко семечек граната. Ну Yeah, и также можно сюда положить немного внутреннюю часть, она придает терпкости You don't вкусу. want to put the stems in, right? yeah. And keep the stems out or keep the stems in In, of the in. pomegranate. Oh, so keeps in what purpose? Why? It gets a little bit flavor, Right. special flavor. Она у нас уже готова. Как мы видим, у нас уже все готово для того, чтобы собрать полноценную чашу. Единственное, не хватает фольги. Используем, опять же, все, что попадается под руку. Мне поможет эта бутылочка. Alright, so just put it Сейчас on мы top of сделаем the soda заготовку. can. So he gonna use everything what he find because he haven't got his hookah's glass. Right. He gonna use a can. Right. So it's he just showing that it's really easy and simple to make it. Yeah, so you don't need any. All the tools that he uses in his other videos. You Yes. don't need them. He use a poker to make a holes. So it's pre-punching foil. A lot of new products. There's some brands out there that have. I believe it was Black Diamond made a nice foil that was pre-punched. Did you see that? Yeah, we saw that, but let me ask him. Ты когда-нибудь видел фольгу, которая с дырочками уже идет? И да, я видел эту фольгу, но мне не очень она понравилась. То есть мне лучше, чтобы я сам ее сделал своими руками. He don't really like it. He's not saying it's bad or something. He just it's personal. He Я likes доверяю- to make a. Я доверяю You want to своим make it his рукам. own to his own specifications. Yeah. He trusts his hands. Yeah. All right. You got Очень важный момент. После того, как мы немного натянули фольгу, после этого нужно сделать дырки. И уже после этого, после того, как мы сделали дырки, уже можно еще посильнее, уже получше ее натянуть. Она будет лучше стоять. Yeah. After he made it, after he pulled the foil, he gonna stretch once again the foil. it. Keep it tight. Потому Yeah. что ошибка очень многих, они натянули фольгу, слегка держат ее руками, делают, ну, вернее, как следует они ее натянули, и после этого они уже начинают делать дырки, и после того, как мы делаем дырки, фольга, ну, проседает. Yeah. Yeah. So like if you put tobacco inside, make poke holes, and foil gets start to touch the tobacco and start burning. Gotcha. So that's why А it needs to после be этого straight. мы берем шило и делаем несколько дырок во рту нашего фрукта, тем самым мы потом поймем исходное положение фольги. He made three holes on the edge. So right now he's gonna take off foil, and after he can place it at the same place without any Gotcha. problem. Gotcha. Все готово, можно даже чуть-чуть вот такими движениями аккуратненько ее снять. He's gonna remove it. Nice. У нас нет, к сожалению, с собой ножниц, но я бы советовал отрезать эту фольгу, потому что вот эта часть, она довольно-таки лишняя и смотрится некрасиво. Вот. Ну, мы сейчас используем так, в этом ничего страшного нет, это исключительно визуальное восприятие чашки. Yeah, he recommends to cut this foil by scissors to look it much better, because right now it's gonna look not that good, but still we haven't got his Right, his tool. So what he yeah. does is, I've seen this in his other videos. Let me see. What he does is he'll actually take scissors and cut all the way around, so it looks like a perfect cap Yes. on top. Да, можно оставлять примерно, ну, на мой взгляд, не менее 1,5 сантиметра бортик оставлять. And then he puts the. Once he does that, it's only about 3/4 of an inch over the Yes. bowl, and then he takes staple gun and staples them in all the way around, so it's airtight that way. Yeah, sometimes he staples it in, and sometimes he just leave it as it is, because with the temperature the foil gonna bake to the fruit, so it's gonna be airtight. И вот как раз мы видим эти дырочки, которые я сделал, на основе которых наша фольга как бы попадет в пазл.
Okay, so he didn't leave enough space around the. He didn't poke holes around the outer edge so it doesn't Yeah. burn into the fruit. Yeah, and he left 3 holes just to As a marker. yeah, set as a him up for marker next to say time. yeah. Yeah, I speak a little Russian. У нас все готово. После этого наступает очень важный момент. Мы берем наш гранат и укладываем его на That's gonna be very hot. Be careful. нашу плиту. Yeah, he gonna put a pomegranate on top of a And what's the purpose for this again? charcoal it's gonna be baking a little bit, so you start feeling the flavor of the fruit instantly. Yeah. Not like waiting 15 minutes while cold, I'm gonna burn it. Сколько мы должны держать так? Тут в зависимости от фрукта нужно постоянно смотреть. Ну, я думаю, не более минуты. He said like we need to keep Ну, on в нашем charcoal данном случае. burner for 1 minute, not more, Yeah. and it's almost ready. Give it a nice sear. Yeah. Мне это напоминает жарка мяса. Вот есть прожарка реал. То есть чуть-чуть буквально. Чуть-чуть. Saying is almost like making a steaks. It's like rare. Yes, searing. We call it searing, where you just cook it on the outside, on both sides. Yes. You know, very hot right away, and the inside stays raw. Yeah. Все готово. That's it. It's ready. All right. And you see, yeah, burner is clean. Nothing вот happens to burner. Даже сейчас мы можем почувствовать уже такой приятный запеченный вкус граната. Yeah, right now we can feel a flavor of the pomegranate, like baked pomegranate. Interesting flavor or smell because we don't cook fruit too much, right? Yeah. And he's putting his metal sponge, Right, right. I saw. except toothpicks, or as a screen. Instead, yeah, he was using, they call that stuff like a Brillo pad or something like that. It's a metal Metal sponge, yeah. sponge, For, yeah. Do that because it's nice and airy, and that way you don't drop any tobacco into your Yes. down stem, into your water, and it holds it right there and gives it good airflow. Now this isn't the first time I've seen Hookah Boss make a fruit head. That's the first time I've seen him do it with a pomegranate. Это первый раз, когда Джон видит, когда ты делаешь с гранатом. Сейчас. Сок. How does Hookah Boss get inspired by in making different types of bowls? После этого Джон спросил вопрос, как у тебя вообще приходит то, что почему ты делаешь фруктовые чаши, как вдохновение откуда приходит? я часто курю кальян в больших компаниях, и нам довольно-таки неинтересно курить чашу, потому что он довольно-таки быстро сгорает. А ходить делать новые чаши лень, ну, мне было. И мы всегда курили на фруктах, потому что на фруктах гораздо больше табака, там гораздо интереснее можно сделать миксы, гораздо вкуснее, на мой взгляд. Мне больше нравится работать именно с фруктами. He's saying he's always smoking in a big companies of France, so he's getting too lazy to change a bowl to another one, and the fruit lasts longer. Okay. So he making just a fruit bowl and always experimenting, like making a new one. All right, great. Не будем медлить. И дальше уже начинается тоже довольно-таки интересно. Это мы уже выжимаем сок. Я для этого именно хорошенько просушил табак, чтобы после этого его насытить именно соком граната. So he dried up tobacco. He said it wasn't on purpose because right now he's gonna add juice from a pomegranate. Right, right. He's getting it in and very slowly drops here and there. So we used to think that hookah tobacco is made with actual fruits, and I don't think it is. I think it's synthetic flavors. Yeah, it's synthetic right? flavors. So this way he's putting some natural flavors in. We'll see what the difference is if we taste it. But yeah, it's very interesting. You know, I wish you guys came out during the summer. I should have told you. We had the Orange County Lebanese Festival. They asked me to do the hookah there. We had about 100 hookahs running all the time. Cool. And one guy was suggesting we make fruit bowls. I go, I'm not going to make fruit bowls. I'm not that good at it. But one guy said, no, I'll do it. And he would do it, and he had all different types of fruit, and he showed me an easy way of doing it with the apple corer, and make some slices first inside so you can bore it out easy. Yeah. And he did very well with it. Now, he's not hookah boss, but he definitely made a good fruit
bowl for the hookah community, for the Orange County community that we have going. So Next year, next summer, yeah, let us know. This summer, actually, yeah. maybe I'll have you guys This year. do it. Yeah, this summer. Чаша готова, сейчас принесут углей, будем пробовать, что получилось. Yeah, the bowl is ready. We're just waiting for coals, Can you get charcoal, please? and they're gonna try what they made. Единственное, мы Not ready yet? You want to cut? How much longer do we need? 5 minutes for coals. We're using the cubes. They take a little longer. 4 minutes. Flip them. Get off your ass and do something. We got some guys that would rather watch than participate. So let's see. тоже очень важный момент. После того, как мы запекли наш фрукт, нужно делать все довольно-таки быстро. То есть уже должны быть готовы угли. Здесь мы показали именно технологию приготовления. Здесь ничего страшного. Но тем, кто будет делать это дома, я советую именно после того, как чаша запечется, уже поторопиться, наложить табачок, накапать немного сока гранатового и уже сразу устанавливать с фольгой и начинать курить, пока он не остыл. He's saying when you making yourself, it's better to act a little bit faster. So when you made the bowl, you bake the bowl, you put tobacco, squeeze the juice, and put right away a coal. So it's gonna be like perfect flavor of pomegranate. You're gonna Gotcha. feel it, and it's gonna be natural. Oh, okay. So we're trying that, and then we'll get some mouth tips too when you get that. We'll get some charcoals here in a minute. Do you want to use charcoal from here? Is that okay? Yeah. Джон, а как часто ты куришь фрукты в Америке? I ask him how often you smoke fruit bowls in United States. Almost never. I don't have the patience to do this, but every time I watch his videos, I say I want to do it. Especially the pineapple one, with the two Lotuses. the two lotuses on a pineapple. That was good. If you guys didn't see that video, he sliced the pineapple vertically or horizontally, and he made 2 heads into the middle of it and put 2 lotuses on it. It was very interesting. I want to try that one. But Yeah. me, I don't make them. I don't have to make it. Hookah Boss comes out once a year, and he makes me a fruit bowl, so I'm happy with that. Джон говорит то, что у него не хватает терпения делать часто фруктовые чаши, и он курит только когда ты приезжаешь. И видео с 2 колодами было очень крутым. Если ты приедешь в Россию, ты сможешь там курить очень много фруктовых кальянов. Yeah, if you're gonna go to Russia, he's gonna like show you a lot of fruit bowls. You're gonna be smoking only fruit hookahs. Nice. Thank you, sir. And right now, you guys, Правильность хорошо сделанного кальяна – это то, что мы поставили угли, и мы уже слышим характерный звук шипения. Это уже означает то, что фрукт уже начинает запекаться уже сразу же. И он уже сейчас будет нам отдавать вот этот приятный терпкий вкус граната. yeah, Сейчас мы попробуем его раскурить. he said like he put the coals and you listen, you hear this noise of baking fruit, and you start feeling instantly a flavor of pomegranate. All right. Looks good. It looks He's good. I want to start starting. out pretty soon here. I know he's starting it for us. Did it take a little bit more time with fruit bowls? Yeah, a little bit more Yeah. because it's more wet. It's almost like a wind cover, probably just getting more heat spread Yeah. on the top of the bowl. No wonder hookah is so expensive in Russia. You guys have to spend half an hour making each hookah. Yeah. And today we're smoking from your hoses, Narbish hose, yeah? Yes, we are using the Narvi hoses. Hookah boss like them a lot. Yeah. They're really good. Еще чуть-чуть. Come on, pass the hose. That's all right. I'm waiting for him to perfect it. I can see the progress coming along here. All right. Thank you, boss. The one and only hookah boss. Ты на горле должен почувствовать привкус граната. Uh-huh. Вот здесь. In the throat, you can start feeling a flavor of pomegranate. Right. Yeah, you do get that.
there is something different to the flavor. What I mean by that, different than the chai-tastic, there's a different flavor as well in their natural flavor. Ну, мне кажется, для тебя это не совсем характерный вкус, так как ты очень мало их куришь на фрукте. Yeah, I can taste it. It's really good. Джону очень нравится. What's that? I just translated. В дальнейшем вкус будет раскрываться еще больше. You should have a page where you say what fruit works with what brand of or flavors of tobacco. Well, we got it on a Facebook. He's telling different mixes, but not. Soon we're gonna start posting which type of fruits with which type of tobacco. But right now we got HookahJohn mixes, and they posted it on Facebook Yes. on his page. Well, HookahJohn makes a lot of different mixes, but anyone can do anything. I mean, just take any fruit. Sometimes I see on the over the, outside the picture we have cantaloupe, a small cantaloupe. I've seen people do it with small watermelons. Yeah. In Germany, I saw people doing it with the cucumber. I don't get that one, but they do like a sausage face, like a canoe or something. But yeah, you could do that with different stuff. But what does he think of that idea of garlic? Because he brought the garlic strainer here. And what about actually putting garlic juice into tobacco? А что ты думаешь, если чеснок выдавить в... Would that be worse than bacon? Это будет хуже, чем бекон? Но это, мне кажется, можно выдавить чеснок, если делать тогда на луке. If you make an onion bowl, you can put some garlic inside. but it's not a good idea, definitely. Another good thing, then you take your tobacco, you dry it out, and then you mix it with olive oil and garlic. Yeah. Put in a lemon too. Yeah. Our friend on TPC, he made a bowl from strawberry. We got a photo from strawberry. Wow. We got a photo in Art Hookah Instagram, I believe. Nice. How much tobacco can you put in a strawberry? Just a little bit. It's just like one guy came to our booth and said like, "Oh, can you make from this, from that, from this?" Like, yeah, whatever you like. Strawberry, okay. It's challenging Done. you, right? Yeah. All right. Путь прощается. Я очень хотел бы, чтобы в Америке именно культура курения фруктов тоже развивалась, и мне кажется, что это не за горами. Yeah, he wants to grow this hookah culture of smoking on fruits in the United States, same as in Russia, because it's really big in Russia. Right. Now let's combine the hookah industry with the agriculture industry, or fruit. Yeah, and you can open like your grocery store next to your hookah store. Right. Okay. That's Well, we're going to continue to smoke internal. this bowl. Guys, so Hookah Boss, thanks for coming out. I really appreciate you making this demonstration for us. All right. Anything you need to hear from us? Джон очень благодарен за то, что ты показал и пришел. He's saying as well, thank you to you. Yeah. Спасибо, Джон, за приглашение. Было приятно уже второй раз побывать у тебя, приготовить тебе интересный фруктовый кальян. Всем спасибо большое за внимание. С вами был HookahJohn, Джон. Спасибо еще раз. Saying great pleasure to meet you. Yeah, thank you for everything. All right. We'll see you guys soon. Yeah.